そうです。今回はマイクが効いてるのでめちゃめちゃすごい音で。エコーがやばいです。エコーがやばいです。マジっすか。そっちでエコーがすごいことやなと思って。そうですね。まだカラオケみたいですよ。どうしよう。ちょっとだいぶ考え中。このスピーカーを止めればいいんですけど、これを止めちゃうと YouTube への配信が聞こえなくなっちゃうってこと？音が小さくて聞こえなくなっちゃうんじゃないかなという。まあじゃあこういう感じでやりましょう。とりあえず今回はこれでやっちゃっていいですか？はい、全然了解です。It's time to start and how are you? Taipei DevOps User Group Start Event supported by Wankuma. You start. Now introduction time. After this introduction, first talk is about C# by me. And second talk will be pulumi by Huang. And then from 8 to 5 minutes lightning talks we will have. And then finally from 8:30 we will I will talk about this. Yeah. So speaker introduction, me, Tomoya Yamanaka, then I will talk about PowerPoint and C#. One time we will talk about pulumi. One time, do you have any comments? No, I'm ready to start right now. And explain it to everyone. Hopefully somebody pushing from internet.
next time. They will come sooner or later. Yeah. Or at least this internet broadcast will be forever. So Yes. if we do mistake, it will be forever. Then currently staff is only me. We wish at least one or two more staff to join. Once and don't you have any good friend who can join our event? Alright. I found some sound anyway, continuing introduction. Main organizer is me, Tomoya Yamanaka, and I was before helping IT events in Japan. The event name was Wankuma. And then after that, I moved to the Philippines. So in Japan, I was a helper in Japan. But from Philippines, I started a whole event organizer. The event organizer event name was Maniac Devils User Group. So basically, in Taipei, we are having event Taipei Devils User Group. So we are saying Devils User Group, we will talk about anything related to IT technology. And then about fun. Why I'm in Taiwan now? Because the pandemic problem, I need to move out from Philippines, Manila. So I moved into a new place, here, Taiwan, Taipei. And from now, we will have monthly event. Every second Friday, we will have this kind of event. We wish anybody can join and even we join as a speaker. If you are okay to join as a speaker, only one rule. The speaker so it won't damage others. As long as this rule is protected, the topic is okay. I'm talking about anime, manga, some culture matter, any hobby topic, like mountain hiking, sports, anything okay. So feel free to talk in the chat. Question. Please turn off or unset your mobile to manner mode, and then not talk during the session. Break time is okay, but if you are listening speakers talk, please don't talk and concentrate to listen. And then with Marine support, our event is broadcasted. This URL channel has our event record.
world is too small to be noticed, I suppose. That's really a tough one. Yes. I believe, how do you think about having women every month? I mean, every month is very hectic schedule, so because we need to make slides, we need to prepare any other things. Then next event time is already coming. So what time can I advertise? I don't know. It's a dilemma now. But if you stay longer than 1 month, maybe 2 months, 3 months, and you will be willing to do this, I guess. So it's a kind of telling everyone that I have to do something every month. Actually, it's really tough, I think. So maybe make it shortened or not that long. 1 hour probably, 1.5 hour, something like that. You will talk 2 hours, so I will be free. Not 30 minutes I can, maybe. Yes. 2 hours is just joking, but how about talking 1 hour? 1 hour talk is regular study, so having 1 hour talk experience is not bad for you, I guess. Oh, maybe in the future I will try to In future, not mandatory. to have more topics with more experience, with more knowledge. I think I can, but not now. Yes. Yeah, not need to. I think we doing this every month. We are gathering experience. For me, I had experience before, but 2 hours of pandemic. So, yes. Hello. Thank you. Please do. We are already starting. Thank you. Thank you for joining. We already talked about the introduction. But from 7:15 we will actually start. Okay. Yamanaka. 日本から来たんです。あ、今日息子に参加させたくて、ちょっと私送りで来ただけなんですけど、多分あんまり術的に詳しくないので、発言も何もできないと思うんですけど、参加させていただきます。まさか日本人の方。そうなんです。まさか。どうもお世話になってます。はじめまして。彼はホアンさんって言って今東京で働いている私の同僚なんですけれど。はい。部下なんですけど、はい。いろいろ体験していますね。はい。よろしくお願いします。彼は上野から。そうなんですね。私たちも今月だけちょっと来てて、東京なんです。それで、私たちはプログラミングのグループなんですけれど、何かこれに興味を持たれて。ちょうど今これから勉強するところなので、セッションって日本語ですか、英語ですか？英語でやるつもりだったんですけど、他の方いないんで、今だったら日本語でもやる気がしますよね。
はい。もう少し真面目にやりましょごめんなさい。はい。日本語、英語、中国語としてもいいっていう理解なんですけど。中国語されると私がまだついていけないのですけど。はい。調整しつつやりたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。では、私ね、take my time from 7:15. Let's check C# new features. Allow me to talk about C# の新しい機能について話させていただきます。.NET 8 is released. Did you already try .NET 8? The new version of long-term support LTS.NET is available about 1 month ago, November 14, it was released. Because it was kind of new topic, hot topic I wanted to talk about. .NET 8 というのはね、最近リリースされたので、それについて関連するものを話したかったので、話させていただきます。To try .NET 8, then because I like C# language. If you use Visual Studio, just update Visual Studio to the latest version, and the .NET 8 is already integrated. .NET 8はVisual Studio 最新版にアップデートすると勝手に今は入ってきてくれるので、それで試してます。.NET 8 is if you use .NET 8 C# language version 12 is automatically activated. The .NET 8 default C# language version is version 12. So the newest C#, if you want to try, I was talking about if you want to try newest C# language using .NET 8 is the easiest way. .NET 8を使うと.NET 8を使うと C# の最新版12が勝手にアクティベートされます。This is the document page for .NET C# 12 C# US feature page C# 最新機能の英語のページです。There is C# 12 explanation video available also in YouTube. .NET Conf 2023 was recently held. The video is already available. But if you are Japanese, I recommend to check this page. C++. This is my favorite page. 日本人の場合は分かりやすくタイプになっているページがありますので、こちらがおすすめです。あと、このスライドのコードもそちらから拝借しています。はい。Talk about the actual
constructor definition, but it's written like a method. The constructor parameter is written in the class name definition for part. It can be used in the expression, and then it can be already recognized. 前はコンストラクターをクラスを作った後にこの過去の中で書き直すみたいな感じだったんですけど、コンストラクターだけを使うようなデータを確認するだけのクラスだった場合もコンストラクターのページを最初のところに置いて、そのパラメータをそこに代入してっていうふうに使うことができる。書き方がかなりとにかくというパターンですね、これも。で、next is alias instead using area using before using alias expression can be used only for library system dot me to write each kind of
りないです。大丈夫です。また、パワポなんか共有してもらえれば嬉しいです。はい、お願いします。ちなみにパワポの後ろにはですね、時間が足りなかったね、時間が余った時用に C シャープ9とかで、9とか、この日も面白かったよというのを振り返るやつも入れておりますので、まあ、見てもらえればですけれどですね、まあ、今回このスライドはまだ、ウォーミングアップ的なやつなので、正直、まあ、私のやつ、私の説明を見るこのプラプラ C プラプラ確認機構 C っていうウェブページ、日本語が分かる方見てもらえばいいと思います。ここ本当に分かりやすくて、揃えてもらってるのでおすすめです。So, thank you for listening. My time is over. Thank you. すいません、ホアンさん。次のホアンさんのやつが、予定通りやっちゃうと結構、近い、あと1分でやってくれみたいな話になっちゃうんですけど。全然いいんですけど、まあ、はい。大丈夫。35分じゃなくて40分から。だからまあ、待ってても暇だっていうんだったらもう始めてもらってもいいですか？いかがですか？まあ、とりあえずお会いしますね。ありがとうございます。はい。まあ、一旦英語で説明をさせてもらえればと思います。我々は世界を目指しておりますので、英語を受けました。今見えますか？はい、見えます。はい、ありがとうございます。Oh, really? Okay, I see. いつでも OK ですんで。なんか雑談したいんだったらしてもらっても OK ですんで、好きな方で言ってください。はい。じゃあ早速、さっさと説明して終わらせたいと思います。では、お願いします。Okay, hello everyone, and I'm Huang from Taiwan. I work in Japan at this moment. So today I would like to introduce create an Azure by Python. Azure, how to create Azure virtual machine by pulumi. And why I would like to talk about this topic is because I have made a talk about Terraform last month, and I was wondering if there is any better method than writing .tf. It will be such as Python, TypeScript, C#, or any language else. So I have searched on the internet and I found the pulumi, which is an SDK that supports many languages. And I've tried about this and I would like to share this with you. And let's get started. Okay, and today's topic I separated into what is pulumi, how to use pulumi, create an Azure virtual machine by pulumi, and something that you should know about a lot of things that might happen without any informations. So I would like to share this with you as well, and the rest will be reference. So go to the first brief introduction about pulumi. And what is pulumi and why is pulumi? So let's see. To democratize the cloud for every engineer, which will be an open source that doesn't cost anything, that leads every engineer to develop what they would like to do. So they can create instruction with the language that you're already familiar with.
such as TypeScript, Python, or Azure's, which published by Azure is C#. But however, my C# is bad, so I will explain this in Python. Then another famous IAC infrastructure as code company Terraform is needed to be done by an extension which is .th, and you have to learn a new language, which is we're not willing to do at this moment. So let's go to the next. What is pulumi? Pulumi is an open source infrastructure as code SDK thrives on community inspiration with ongoing enhancements driven by user feedbacks and contributions. Supported by venture capitalists, and it upholds open source values and business potential. But it is open source, but it costs some money every month, which is a little tricky. But if you use this SDK to develop your infrastructure, individual, without company, without teams, and it is really a good one, I guess. So, and this like a purple bird or chicken is little, and I think it is a little bit cute, so I should disagree as well. I thought this character is the world of Final Fantasy Chocobo or something. It is a good one, yes. And how to use pulumi? There are some ways to easily setting up that, and let's follow this. And I would like to say the easiest way is to use Winget to install pulumi. Yes. And why I say this is because there are a lot of ways by using installers, binary downloads, or some command, installation script, manual installation, by verify installation, Mac OS, Windows, Linux, different types, and I think it's a little bit tricky. So the fastest way, easiest way, I think should be by Winget. So by Winget, we just have to put Winget install pulumi and enter it. Just enter it, and it will come out. Oh, it's Japanese. Sorry for that, but and you will see Winget install pulumi, and it will start to install. And check the version of the pulumi to ensure that it's done. So the version I am going to explain to demo for today will be version 3.94.2, as you see in this picture. Okay, any questions? No? Okay, let's go on. プロにを何で使うかとか分かりますかね。プロはちょっと分かりますね。簡単に説明させてもらうと、インフラストラクチャーコードっていうクラウドに何かを作るっていう作業をプログラムコードでバッチコードを実行したらクラウド上にシステムが出来上がるみたいなのを用意するのをそういうのをやるツールをインフラストラクチャーコードという名前でやっているのがそれなりに流行ってまして、それのうちの一つがプルミなんです。他にもテラフォームとか我々に使ってたりするんですけれど、そのテラフォームがいまいち使いにくいので、他のやつをポンさんが調べてくれて、このプルミっていうのが出てきまして、今からちょっとやってみますという話になっている次第です。すみません、補足説明させていただきました。Thank you very much for your explanation in Japanese.
And as Wankuma Alliance is a Japanese group, so explaining Japanese is important, I guess. Yes. Not all time, but this time our attendee is Japanese, so Japanese explanation maybe. Okay, and why not Terraform? Because Terraform is the form of Terraform. I'm not used to it, so let me explain to me, which I understand history as well. I think the Terraform is strong but uncomfortable. And yes, and let's move on. And how to use pulumi. Once the install is done, which is you include pulumi version and it comes back something to you, which is its version, and it is done. And once it is done, make a folder, log in, then Azure, and let's get started. So the first, you have to create a project. And the code will be pulumi new. Oh, I'm sorry. How can I type it wrong? Sorry for that. I'm sorry about this. Okay, forget about it. It's Azure. But you have to create this project in this name. This is very critical. If you put any name wrong, they will come out with a mistake. So the project name has been set by pulumi. Okay? No mistake. And this will let pulumi know that what will do it in Python. As you see, Azure Python. Maybe TypeScript will be Azure TypeScript, and Go will be Azure Go or something like that. I'm not sure, but Python is Azure Python. Okay? And we have to state the config of your project followed by the instructions. Okay, and you just set the config as what it asks you to do, and the set will be done. However, remember that the Azure native location has to be set properly, or the project will not be able to create without any error. So it will be a kind of success, but nothing happened. And you have to make a new project of that. It's very, very tricky. So be careful. So how to check the location is that using AD, which is your CLI, account list locations, output tables, and once you use the command, hold on. Oh, and once you use this command, it will show every locations that can be used in Azure. So what is that? Review this project. Make sure the files has been made automatically. Automatically. And you will see something like this, which is man, Python, git, more, pulumi, and pulumi, and record element test. So if there is nothing happen, means that there is something wrong. So please make a new one. Okay, any questions? Okay, and let's move on. What else? And I'm trying to demo this with you. And you see, this is something that you enter AZ account list locations output tables. There is something display name, the name, original display name. And you just choose the one that what you are at now. For example, I'm in Tokyo,
So I choose Japan East. Which is this one? You can type this or this. And when you are in Taiwan, honestly, I don't know where Taiwan is at. So maybe Asia Pacific. Maybe Southeast Asia. Southeast Asia. Southeast Asia. I think it's Singapore. No. Singapore has its Singapore. So that is the Southeast Asia. And while you're in Taiwan and you're trying to make a pulumi new project, use Southeast Asia as a location. Okay? It will be faster to develop. So let's move on. So let's examine the main Python, which I shows you this one. And you will see the some sample code, create resource group, and storage accounts as bubble. Very formal Python code. Import pulumi from pulumi your native import storage, import resources. And something in Python, how to make a Azure resource group, storage account, something like that. And I'm going to show you maybe this one. Is it possible to make the letter bigger? Bigger. Bigger. Can you put magnifier? I mean, 虫眼鏡。虫眼鏡どこやります？ Windows キーをしながら U キーをしてもらってる。こういう Windows U か。それでユーティリティが。拡大記録がありますね。使ってもらうと。手が。見える。はい。And we will see import pulumi from pulumi Azure native and create a resource group. I've set my resource group, which is on resource group. And let's go on and create an Azure resource storage account. So I just set it as the file essay. And you just export the primary key of the storage account and something like that. This is a sample code that Pulumi is doing. And虫眼どうやって閉じるんですか？これ。それをペケで閉じてもらえば。ありがとうございます。はい。じゃあ、とりあえずこれで。And let's move on. And you see the sample code, and we have to examine it. And which is the name of the resource group, storage account, into the name you like. As me, I use home resource group, home storage accounts, and as Yamanaka can be Yamanaka resource group, Yamanaka storage account, or something like that. Okay, and then use pulumi up to create a stack. And one stack, which is also known as the deliverable. Okay, and you will show something like which is going to be set, and will ask you, do you want to perform this update? And you can choose yes, no, or show the details. And check the details to ensure every name you said is what you need, and select yes. Okay, any problem? No, it doesn't move on. Okay, and it will be deployed like this. You can see the stack, which is the developed, sorry. And resource group, and storage count, the name, the status, and output. Sorry for letter is so small. Sorry. Hold on. I'm coming. Let me
let meはい。もうこういう形で設定はできていると。はい。So once you press yes, then updating will run and will automatically show in the Azure environment. And check then if they are shown in the Azure as well. So what I made earlier has been set in the Azure, which is from result group, from service account, storage account. Okay, any problem? Any questions? No? Then let's go on. It's very simple. Just follow the sample code. So I'm not going to explain more than sample code. However, now you know how to get started with the Azure Bible. Okay, and this a little bit difficult. Let's create an Azure virtual machine by pulumi. So, as usual, we have to start a new project. For the virtual machine, using pulumi new VM Azure Python. Yes, this project name has been set and are not able to be changed. And for the config, you want same as creating a storage account. However, there is something to be known that OS image made by pulumi does not accept Windows 10, 11 Pro. So it only accepts in Linux, which is Ubuntu, Red Hat, Debian, something like that, and Windows Server as well. But I'm not familiar with Windows Server, so let's forget about it. So if you want to check which one can you use, so we have to type what image list. So we can check about something like Windows Server can be used, Windows Server. Okay. Yes. And you can see that once you type AZVM image list, and you can see they can be used in Azure Virtual Machine. Will be CentOS, Debian, Flat Car Container Linux Free, which I'm not familiar with, and SUSE, Red Hat, something like that. And of course, Ubuntu will be used. Yes, it's very important. I cannot even Ubuntu. Okay, and the demo is done. Let's go on. And make sure that the config is correct. The config will be put into a file which is named pulumi dev yamuru. And it is okay to change the content if there is any mistake, which I'll review the whole project. And what I'm talking about is that, and I'm going to show you this and this. You can see these two. They are okay. Sorry, I have to make it bigger. And you can see that the things you said is your location, your username, which OS will you use, and the port, virtual machine name, and size. And they are guidance to tell us how to do this, of course. And pulumi, which is production mode, is pulumi Python, then create a virtual description, what is it to do. Create your virtual machine through the pulumi, something like that. Insert input anything you want. Okay, and let's go on. And create the things that are needed to be made, needed to make the virtual machine, such as resource group, virtual network, domain name, public,
IP address. IP address, the group, network interface, and of course virtual machine. And check the results. And once I have to show you this. Sorry, I'm going to make it bigger. And this is a sample code provided by pulumi. And of course, I've made some, make it easier to understand, and use some which is already existing. Instead of creating a new one, something like that. So the first I will set as XST, create a virtual network, and a random string to give a virtual network unit DNS name, and create a public IP address. Of course, create a security group, access over port, which is 80 and 92. And of course, this is the simple code provided by, as well as provided by pulumi, so you don't have to change anything. And just create a network interface, define what's going to be wrong with the virtual startup. And this is up to you. And I just write this one, which is provided. And once everything that virtual machine has been set, let's create a virtual machine. And you can see the virtual machine, the resource group, the network, the OS, the password, the username. You can set here or put it in dev, YL, anything you would like. I think it's better to understand, put it here, start from here. It's not a good one, but let's forget about it. And the storage profile, I'll set this, and the virtual machine address, and export everything. Okay, and something important is that, and once you see it, I've set it, and I will enter pulumi out, which is to the dev mode, and it tells you setting is done or not. Once it's not an error, check the code, and it's pulumi out again. Once everything is set, you enter yes, and the virtual machine will be created. Okay. Once virtual machine is created, let's check the result. And the results will be hello world, developed by pulumi. Could you share the URL to here? Yes, okay, hold on. Okay, I sent by message. Let me open from here. Okay. Okay. We can see. I'm gonna share screen. Yeah. For me. Nice one. Thank you. Yes. Very nice one, and I keep moving on. And once you set the virtual machine and everything I've tried has been done, but there is something to be noted. And that's the one something you should notice while using pulumi. And the first is the name. To make sure that every part made by pulumi is unique, pulumi itself will add a random suffix after the name is set. This is quite tricky. For example, you set a name as Huang BM, and it might be Huang ABCD EFG, something like that, to make it unique. And it is not able to change it by setting its name beforehand.
What I mean is that we are come back to this one, and I will use a bigger one. And for example, I would like to demo this to you because it's very important. I will take this out, and I'm going to take this out, and I'm going to set a new name, which is service group. Okay, sorry, it's quite tricky. I have to. Sorry, something's going wrong. Okay. I will screw me. And some tool is create, the tool is delete. In the dev mode, make it bigger. Hold on. And tool is create. The new one has been created, the old one has been deleted. And we're able to see the details. I'm not able to see the details. I don't know why, but it moves quite hard. I have to move it back. I'm not able to change this one. Okay. And we will see the detail. Resource group will be a real one. And so as the storage name will be real. Very weird. And once you set this without naming it, it will become something that you want with some random suffix. So, in the get started guidance of pulumi official document, it didn't mention this. It doesn't mention this one. So takes a lot of time to find out how to set the name you want. And yes, and once the name is set, and I'm going to show you this one. So I will say no and pull again. Once I set my name that I'm reading to, and you will see the name has been set. Which has no random suffix. I think this is a very good one for everyone to understand. To set every name, which is essential. If you would like to make it clear. Okay, I will close this and specify the name you want to use. It is needed like this. So this is the solution. And here is my reference, which is official document. And this one is very good. But in Japanese, which is published at October 31st. Perfect one, isn't it? Yes. And here's my thank you. ありがとうございます。はい、以上になりますが、any questions? Maybe I will use it, but pulumi is quite minor in Python, but it's major in TypeScript. So if you are familiar with TypeScript, I believe this is very good one, even better than Terraform. Yes. So give it a try. But pulumi provides
pair of seashell. What are you trying to use it? I was using PowerShell SDK for Azure before. Oh, yes. And Cookie? that kind of SDK style infrastructure as code script changes very often. Yes. 昔、パワーシェル SDK、パワーシェルが Azure SDK 使ってたんですよ。テラフォームとか使う前で、それせっかく頑張って、自動化で、リソースとか一式作ってくれるコード書いたんですけど、2、3ヶ月に1回ぐらいで、アップデートして、中の、関数名とか、プロパティ名とかがポロポロ変わるんですよ。だからメンテナンスするのがめっちゃめんどくさかったんですよね。SDK スタイルでよく変更があるやつってそういう風になっちゃうんじゃないかなっていうのがあって、テラフォームの方が安定してていいんじゃないかなというか、その経験からちょっと思っちゃった次第です。完全にそのプログラムコードの方で、リソース作るっていうようにやってるんで、それするとプログラムの方の例えば、Python とかでも構文がちょっと変わったりするじゃないですか。そんな大きい変更はもうないとは思いますけど、2.7 の時からバージョン3に変わった時に昔のコードが使えなくなったとか。なりますね。そういうのがあるのが、SDK スタイルが怖いなと。一回そういうシステムを作った、システム用のコードを作ったら、5年ぐらいメンテナンスし続けるとかもありますんで、それやってる間に、言語の方のバージョンが上がって、変わって大きく変えないといけないみたいになっちゃったら、辛いっすね、そういうことになるんで、そこが懸念点です。ショートタイムで使い切るようなやつだけ使うんだったらですね、テラフォームとかみたいな独特なこういう機能がいいっていうのはおっしゃる通りで賛成なんですけどね。長い期間インフラストラクチャーっていうやつは長い期間付き合わないといけなくなることが多々あるんで、それは懸念点として共有しておきたいと思います。Thank you for your explanation. But just give it a try. Maybe you'll find something. There's a new experience. New experience is important. Yes. Try it, and if you don't like it, and tell everyone this is bullshit or something. If you don't try it, you're not able to say that this is bullshit, I think. Thank you very much. Thank you everyone for listening. ありがとうございました。ちょっとさっきご飯されてる一瞬開いちゃってごめんなさい。しているのに見せたんですけど、今8時10分でライトニングトークの時間なんですけれど、ライトニングトークは長さが今日お休みになっちゃって一枠空いてるからちょうどいいって感じかなと。少し休憩して15分から開始とかどうでしょうか。了解です。お願いします。ちなみに今日は何人様がいらっしゃるんですか？現在お一人様。ライトニングトークご参加してもらえればいい。それをして参加を求めるのはしますよね。これからライトニングトークっていうのをやるんですけど、参加者から参加者募集しますっていうので、飛び入り参加も全然 OK なので、もしよろしければどう
中国語だけでもダメだと思うんですよ。まあ、中国語だけで勉強すればもう十分だと思うんですよ。もうこれからね、中国語ないんだろう、まあさ。いや発言してるんでしょ。私が中国語今やってるというのを中に、なんかもう人生20モードに入って羨ましいですと。はい。そう、中国語を勉強しつつ、コードもやって、素晴らしい人生に、導いている。人間の言語に比べるとプログラミング言語って簡単ですよね。まあ確かにそれはありますね。あります。そうそう。ちなみに今台北にいるお二人さんに中国語を喋れるんで、これから中国語やりましょうかについて誘います。突然かい。そんなに突然かい。全然いいですよ。中国語もペラペラだから。あなたネイティブじゃないですか。はい。そう。まあ、ネイティブだから全然何を言っても分かるんですよ。モアさんにコテンパンにやられるのも目に見えてるからまだ嫌です。もう少し練習時間ください。はい。またお願いします。いつかはね、せっかく台湾にいるから。来年にはやれるようになりたいですね。そうですよね。はい。よろしくお願いします。まあその時はね、私も全部反対字で書いて、パワポも全部反対字で書いて説明する。できればいいなと思ってますね。はい。以上でお願いします。プッシュかな。プッシュしないとね。そんな厳しいことをおっしゃいます。だいぶワンコマ止めスタイルに詰まってきてますね。いいことなんですが、恐ろしい。頑張ってください。はい。じゃあ、時間、なので始めましょう。はい、お願いします。Let's start writing new talk. Allow me to explain our style writing new talk. In Wikipedia, writing new talk is defined as a very short presentation lasting only a few minutes. Usually, it's given a conference or a seminar time, like Japanese mindfulness. In Wankuma Alliance style,
having this experience, with having right need of experience, you will start your speaker career. Then in one else, there are many speakers started from just 5 minutes, but in future, becoming Microsoft MVP, nice, famous event speaker. We thought actually it happened. Hopefully, I want to become a Microsoft MVP in future. It's worth experiencing for your future. Not to be shy and try only 5 minutes of experience. And today, Yamanaka, Huang, and you. If you want to talk something, it's only because it's just 5 minutes. Feel free to talk, please. And I still have 1 minute, so yeah. Because of Wankuma, I needed to talk still. Right, there is count. With this one, so I need to talk. And so next speech will be 35, I think. My last topic about military is starting 2035. So we will have two more slots. 2 of like we can do. What do you talk? Sam, do you want to talk something fast? Oh, talk something. Okay. 英語でいきます？日本語でいきます？どっちにします？どっちでもいいっすよ。日本語はあまり苦手なんですけど、少し説明させてください。ですね、せっかく私は日本に行って、結局あそこの全員日本人、台湾にいるんですけれども、改めまして、私、ファンと申します。台湾出身で、大学を卒業してから日本に行って、いろいろ仕事を経験して、今、エンジニアとしてやっている。で、今、山中が私の上司なので、いろいろ教えていただいているところです。上司というか、もうただの同僚ですよ。上達しませんからね。はい。で、エンジニアはいつもそういうマニアックな印象っていうか、ナードな印象が残っていると思うんですけれども、正直ね、最近私アウトドアスポーツが好きなので、クライミングなり山行ったりしていますので、結構陽気な感じの活動をやっていますね。で、今働いている進化という会社は、若者を集めている会社なので、結構いろいろな新しいことを体験できるっていう素晴らしい環境ありますと。なんですけど、台湾に働くと、今、あと一人方が、台湾に働くのがやめましょうっていう結論なんですけど、なぜかというと、もちろん日本の会社で台湾の子会社なら全然いいんですけど、台湾の会社で台湾の上司、台湾の社長の場合が、かなりブラックになっちゃうので、もちろん日本にはサビ団とかも結構ある
のはもうあれなんですけど、まあ、エンジニアっていう仕事もそもそもプラグなので、あれなんですが、山中さんも結構体験してるんじゃないですか。結構昔からっていうよくない環境に働いているとは思っています。まあ正直日本と台湾はあんまり変わらないと思うんですよ。なんですけど台湾がそういった、まあ、人数も少ないし、そもそも会社の量も少ないので、返事が集まっているところが結局比率が高くなっちゃうんですよ。はい、もし本当に台湾に就職したいという強い思いがあれば、まあ頑張ってしか言えないんですけど、まあ中国語をいっぱい勉強してから中国語、日本語、英語を喋ればもう正直何とかできるとは思っています。そこまでスペックだったらアメリカにも行けると思いますけどね。あと、はい、エンジニアも必要な、例えばそういう向上心っていうか、キュリアスを持って、例えばテラフォーム以外他のいい方法あるかという発想で、先ほど報告させていただいたそのプルミとかやってみて、これはダメだという判断もできるようになれば、もう上達にはできるかなと思ってます。ありがとうございます。はい、そういう、まあこれから日本によくわからないですけど、日本の IT があまりなんというか、スピードが遅いというか、反応が遅い感じも正直するんで、日本は保守的ですね、確かに。保守的に、遅いんで、これからにはなるんですけど、まあ資格も大事ですね。結局強いて言えば台湾はそういった資格はないんですよ。なんか名前が忘れちゃったんですけど、基本情報かな、基本情報技術資源なり応用情報、そういった資格はないんですよ。なぜならばコードが書ければもうエンジニアになれるっていう台湾の変な仕組みになっちゃうんですよ。台湾だけで多分日本の基本情報、台湾でも英語の版になったやつとかやってるんじゃないですかね。でもあれは結局日本の試験じゃないですか。はい、結局日本の試験なので、まあ日本のやつなのですが、台湾はそういったものはないですよ。はい、結局台湾製造業なので、終わりました、はい、大丈夫です。お疲れ様です。ありがとうございました。はい。では、私の番ですんで、何しようかな。じゃあ、私から、我々の働いている進化の話がちょっと出たんで、データプラットフォームの話させていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、About Customer Data Platform CDP どうし日本語About Customer Data Platform CDP あるけど、This is CDP image made by Treasure Data. Treasure Data is the service we are usually using. Okay, nice. This is our usual we are working for data
CRM, like Salesforce data, these kind of data are separately generated every day. And to analyze them, to good marketing solution, making good marketing solution, we need to gather these separated data into one place. And then not only our customers' data, from third-party data, we need to combine weather information, marketing, also data, and available data we need to gather and then put into one big database, combining all data together. And when it becomes together, becoming big data, we can see something new. With analyzing library, we can generate something new. And then the generated result we connect to Google, Facebook, Twitter, something like that. That's it. Advertising service connected to banner. And then we can control our client's movement. Our client's client, customers movement. And this is treasure data already existing SaaS service, for example. And then this is the CDP. Customer data platform on AWS document. In AWS there is a CDP ID also, and to do so there are a lot of services we need to arrange. Because we have many clients, client A, client B, client C, we have, and our company needs this like this, just some of our clients. Then this client client UCC data needs to be separated. Oh. 早っ。誰も説明してないじゃん。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ここからいいところだったので。はい。ルールは絶対です。なので、次に35分からパワーオートメイトでやらせてください。2分間の休憩になります。はい、お願いします。よろしくお願いします。次のパワーオートメイトは、どのパソコンにも入っていて、無料で使えて、すごい、効果があるんで、おすすめです。これ見てもらったら来てもらった価値あったみたいに思ってもらえるんじゃないかなっていう自信作なので期待してください。自分でハードル上げてるんですけど大丈夫ですかね。全然。ちょっとここまでのやつはいきなり来てもらったの中ではマニアックでしたからね。キャッチーなやつもやっとかないとね思うんですよ。デモも完了なので一旦バージョン1を停止しますね。これからの接続ができなくなっちゃうので、ご注意ください。承知です。ありがとうございました。すぐ見てできていればいいですね。
highly advanced. そうやって作ってね、プルミとかテラフォームとかコードで作っていくとね、すぐに再構築できるんで、そこが強いですよね。はい。Do you know Power Automate Desktop? It's free for Windows 10 and 11. According to the web page, 2021 March 2, it became available for Windows 10 for free. And already 2 years, 2.5 years. There is a tutorial page in Microsoft Run web page. There is tutorial. I think this is a good one if you want to start running Power Automate. Then Power Automate desktop. We can automate repeated tasks. If you want to do something every day, same thing, continue doing same thing every day, every time, it's tiring, frustrating. So, such thing, kind of unwilling task, let's use Power Automate to do it. For example, currently I'm thinking of buying new PC. Then I'm gathering PC, daily PC data. Then checking which one is good price or which one has good evaluation. Then for the task, let's use Power Automate. Desktop. For Windows 11, Power Automate desktop already in your program. I did not install it, but it's in your machine already. As long as you update it up to date, I guess. Even if you are, your machine don't have Power Automate, just Google it and download the Power Automate desktop for free. You can use. If you launch it first time, it will take some time for update. And then need to log in with your Microsoft account. Oh, wait. Not yet. Not yet. So maybe you need to sign in. But after you sign in, again, your account is recognized.
spreadsheet. And next one.
の解説とかした方がいいかな。大丈夫です。大丈夫です。実はもう知ってた。これ便利なのでね、おすすめですので、また機会があればお試しください。はい。おっしゃる通りです。はい、ありがとうございます。ワンさん、ご質問等ございますか？いや、手を触ってみないとわからないところが多いんで、また、正直先ほども更新しちゃって、はい、いろいろ開始っていう感じなので、はい、また何か不明点があれば教えていただければなと思っています。はい、また資料を共有させてもらいますので、ぜひお試しください。これ、マジで、このパワードキュメント、私も食わず嫌いしてましたけどね、こいつはおすすめですよ。すごい強力です。はい、お願いします。ありがとうございます。では、本日のプログラムはすべて終了になりますので、Today's program is already done. はい。また、ワンさんに、プレゼンテーション、画面共有してないから見えなかった感じですよね。喋ってるからあ、そうですね、見えないんですよ。なので、また、共有お願いしますと。ごめんなさい、忘れてました。いえいえ。そういう場合は YouTube チャンネルでもらえば配信しているはずなので見えると思います。はい、お願いします。最後の一応クロージングのところ。はい、次は来年の1月12日に第2金曜日に同じ第2金曜日でやりますので、またよろしくお願いします。Review next event next year January 2nd Friday from 7 o'clock to 9 o'clock. Hope we see you then. Thank you. Bye bye. バイ。じゃあ、マーさん、ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。はい。失礼いたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。寂しい一年になってすいませんでした。はい、また、場所で発表資料とかいりますか？メールアドレスか、LINE か何か教えてもらえれば共有させてもらいますけれど。ではメールアドレスを。じゃあ、それで教えてもらって。学ばれている言語は C# 以外にありますか？私はやっぱりC# 以外に仕事でよく使うのは Python と SQL で、もう Ruby とかC++ も使ってるな。かなり私は使ってるやつが多いみたいですけど、今データサイエンスとかそういう感じの仕事をビッグデータサイエンスっていう種類の仕事をやらせてもらってるんですけど、この分野だと Python と SQL が圧倒的に必要ですね。そうですね。人気も出ていますし。なんであんな変なやつが人気あるのかよくわからないですけど。というのを言っちゃう。Python って他のゲームとちょっと文法とか合わないというか独特になっちゃってるじゃないですか。そうですね。データ分析とかそういう分野では Python 強いんですけど、他のことをやろうとすると Python でもできるけどちょっと遅いとか不便っていうのがあって、なるほど。なので Python がやっていかないといけないんですよ。そうですね。だからとりあえず一つのプログラミング言語を一つインプロがで
僕がそのありたいのがいて、ブログなんでしょうね、まあさんがやってたようなウェブアプリとかをやる場合、Python よりも C# とかの方がパフォーマンスがいいので、セキュリティ系のなものが作れば強いとかありますし、デスクトップのアプリライトニングトークの時に時間ですよってタイマーが出てた今までのプログラムに作ったんですよ。ああいうのを、Python でああいうのを作るのがなかなかできますけれど、トリッキーな感じになるからですね、使いましょう。もう少しハイクオリティの作業をするのはもっと C# ですね。マイクロソフト系の技術で高めようと思ったら C# をおすすめですね。なんでしょう、技術的にだいぶ離れてるんで、新しい C# の機能が追加されたよっていうのを言いましたけれど、追加されるやつは昔に比べて全然少なくなってるんですよ。というのは、もう追加する必要がないぐらい完成されていると、それぐらい安定してるんですね。で、その状況でみんなまだ使ってるって感じなので、C# はおすすめしますね。失敗がない。Windows 系、マイクロソフト系の技術で行くんだったら C#。マイクロソフト系から離れて、他のAWS とか Linux とかでやっていくっていうのだったら Java。C# はマイクロソフトが Java のライバルとして作ったやつなので、Java を使ってずっと考えていくどっちかがエンタープライズ、ビジネス系のやつをやっていく方がいいと思いますね。はい。それとです。それとこのコンピューター業界やってたらね、やりたくなってももはややらないといけないみたいなレベルになってる Python、SQL みたいなところは普通にカバーしておいて、でやっておけば十分にやっていけると思います。Python マスターするのにどれくらい時間かかりますか？マスターっていうのはあり程度。あれでしょ、本とか読みながら毎日それに書いてあるコードで動かしてるとか、その1年はやった方がいいかね。そうですか。私はコンピューターの専門学校とかに行ってた時には、それぐらい写経って言ってたんですよね。お嬢さんとかが煩悩してるために字を書いて写すとかいう話で、意味を分かってなくてもいいから、とりあえず本に書いてあるサンプルコードとかひたすら自分でも打って動かしてみると、そういうのを何度もやってると、かなりお決まりのパターンがあるんですよ。人間の挨拶とかでも、こんにちはから始まってみたいなパターンがあるんです。そんな感じで、書き方のパターンを覚えていくんで、そういうのが身につくっていうのが、どんなに遅くても1年以内には身につくっていうので、1年っていうのが、早い人だったら半年とか3ヶ月とかで備えていけるようになっちゃいますね。で、Python のちょっといやらしいところは、さっき言った時に Python の書き方が独特なので、一回 Python 用に覚えたのを他の言語に行く時にはなんかだいぶ変わっちゃうんで、覚え直しになるんですよね。日本語と英語みたいにだいぶ違いがある。日本語と中国語